Vous le savez, on a voulu cette assemblée comme une assemblée de combat, comme un moment de combat ici, aujourd'hui. Un combat depuis des mois contre les massacres en cours à Gaza, qui ne sont pas vraiment une guerre, vous le savez, mais un massacre de civils, un génocide de milliers de femmes, d'enfants, d'hommes, de vieillards qui tous les jours, depuis le 7 octobre, sont bombardés, sont fusillés. Depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, on assiste à un florilège d'accusations de tout genre, d'antisémitisme, d'apologie du terrorisme, des accusations montées de toutes pièces par les gouvernements, et notamment notre gouvernement, relayées par des groupuscules d'extrême droite en lien direct avec Benyamin Netanyahou. Et cela ne nous fera reculer d'aucun millimètre. Nous ne nous tairons pas. C'est pourquoi, le 30 mars dernier, nous avons accueilli dans nos locaux le meeting juif. Na América Latina, de onde eu venho, houve manifestações pelo cessar-fogo desde outubro, uma escala limitada. A maioria dos governos não se engajou no apoio à guerra de Israel, o genocídio. Mas o que fazem a respeito, notadamente os governos progressistas e as forças políticas neles representadas, com o correr das manifestações e a própria escalada militar, o governo evoluiu para condenar o genocídio, pedir o cessar-fogo e, afinal, apoiar a representação da África do Sul na Corte Internacional de Justiça. Então, os setores empresariais pró-imperialistas, os sionistas e o bolsonarismo, isto é, seguidores de Bolsonaro, o bolsonarismo, que inclui fundamentalistas que agitam bandeiras de Israel em suas manifestações, todos reagiram duramente e o próprio governo Netanyahu declarou Lula persona non grata. E desde então, o que faz o governo? Os governos da Bolívia e da Colômbia acabam de romper relações diplomáticas com o Estado sionista. Por que o governo brasileiro tarda em fazê-lo? Sim. Apesar de uma série de programas sociais retomados ou introduzidos pelo novo governo, tais como bolsas, ajudas, créditos, é evidente que há vários círculos frustrados e muita inquietação na base petista. Nestas condições, que vem se acumulando, onde o governo não apresentou nenhum projeto de reforma popular no Congresso, conforme seus compromissos, os delegados do último congresso da CUT, em outubro, decidiram uma marcha a Brasília pela revogação das reformas trabalhista, previdenciária e da lei das externalizações. Em português, se tiver alguém me ouvindo, são terceirizações. A marcha se prepara para esse dia 22 de maio, mas ainda enfrenta dificuldades com setores que entendem que ela desprestigiaria Lula, quando, na verdade, a mobilização pelos compromissos de campanha é o único meio de vencer o odioso bolsonarismo e avançar na boa via. De nossa parte, desde os atos do último 1º de abril, nosso setor, como foi anunciado no PT, nosso setor no PT, o Diálogo e Ação Petista, publicou uma declaração política pela punição dos generais implicados na tentativa de golpe no ano passado,
apoiando a marcha da CUT e abrindo uma discussão para a criação de um amplo movimento por uma Assembleia Constituinte soberana. No Brasil, companheiros e companheiros, esta ruptura democrática é a única saída para tirar o país do impasse. É abrir um futuro de justiça social, soberania nacional e paz. Paz no mundo passa pela liquidação de todas as formas de opressão, como o imperialismo e o sionismo. Viva a luta dos povos! Palestina livre do rio ao mar, cessar fogo já. Obrigado. Is lasting more than 100 years. With this support, let us not forget, of Britain, of France, of the United States, of Canada, the whole EU, this is a Western crime. There is, however, a lesson that we can learn from history, which I think is important. In Al-Andalus, in the south of Spain, for 800 years, Jews, Christians, and Muslims lived together in what we call convivencia. Convivencia. While the Europeans were hounding Jews and hounding Muslims, and you remember the Crusades, what did Muslims do? They allowed them freedom. They allowed them creativity. Without convivencia, we will never have the Renaissance. The developments in science, the developments in literature, the developments in philosophy, medicine, navigation, astronomy, they came from convivencia. They came from Spain. And the Muslim rule that was more liberal than anything that the Western world has invented even until now, especially now. So I want to end by saying, Palestine lived in convivencia for 2,000 years. The Jews of Palestine, the Christians of Palestine, the Muslims of Palestine lived together. And you know when it didn't happen? During the Crusades. That was the time that the Crusader went into Jerusalem and in 3 days of blood killed everyone, including the Christians, because those Christians had to be killed because they lived in peace with Muslims and Jews. Now, I want to end on this note. Europe, not just Palestine, Europe needs convivencia. Europe needs a new version of life together without Islamophobia, without anti-Arab and anti-Muslim activities. A nation like Israel that cannot live without oppressing another nation has no right for existence and is not itself free. From the river to the sea, Palestine shall be free, and we will live together. Good afternoon, comrades. That's going to be a hard act to follow after Chaim, but I'm going to do my best. Well, first of all,
Like our comrade said, I want to send a very warm socialist greetings from the Democratic Socialists of America, the United States' largest, most active socialist organization in the United States. I also want to send, and most importantly, greetings from the liberated territories of the over 130 student protests and student encampments from all across the United States and Canada. Everywhere from Berkeley in California to Yale in Connecticut and everywhere in between. And we, as DSA, as a student movement, as supporters of the BDS boycott, divestment, sanctions movement, we say, disclose, divest, we will not stop, we will not rest. Wait, disclose, divest, we will not stop, we will not rest. And I also want to dedicate this intervention today to a very important the memory of a very important activist from the United States, Rachel Corrie. Some of you may remember who she was. She was a U.S. student activist who was crushed to death by Israeli bulldozers defending Palestinian homes against the occupation 21 years ago. Her legacy lives on in the work and the struggle of the U.S. students today, because her university, which is called Evergreen State College in the state of Washington, has been the first university in the United States to completely divest all of its holdings and investments from Israeli companies that are funding the Israeli genocide industrial complex. So, just in the last 2 weeks, there's been over 40 police interventions on campuses across the United States that have pressed criminal charges and led to the arrest of close to 2,000 students, faculty, and student supporters. And this is shattering, these invasions, especially of campuses, the elite universities like Columbia, like the University of California, Los Angeles, are shattering this myth of unrestricted freedom of speech and unrestricted academic freedom in America's so-called ivory tower. Meanwhile, in Gaza, the Israeli occupiers have literally destroyed all 12 universities that used to exist in the territory, a scholasticide, which makes any call for freedom of speech in Gaza absolutely ridiculous because there's no place to exercise that right. The student protesters for Palestine, especially in the elite colleges that we're talking about, Yale, Harvard, Columbia, where many of the sons and daughters of the financial and political elites of the United States study, they have captured the world's attention. But the resistance in the United States to this genocide did not start only 3 weeks ago on these college campuses. They started on October 8th. DSA and our allies and Palestinian groups, we marched on the streets in New York City and San Francisco days after Hamas's operation in southern Israel. We were called anti-Semites. We were called supporters of terror. Et ça, et je ne cite que cet exemple, c'est un signe et c'est une indication de toute la situation que nous avons sous les yeux. Et dans cette situation, camarades, partout, oui, partout, il y a des forces nouvelles qui se dégagent, qui se rassemblent pour résister et rompre avec ce système pourri. Et tous les militants, tous les camarades qui se sont exprimés à cette tribune, ils en sont précisément une expression. Alors camarades, oui, c'est maintenant qu'il faut s'organiser. C'est maintenant qu'il faut se regrouper, s'unir et combattre là où nous sommes, comme le font tous ceux qui viennent de s'exprimer, pour mettre tout en œuvre, pour aider à comprendre, à informer, pour aider à agir. Autant se le dire tout de suite. On le sait, en face, ils vont accentuer la répression. Ils vont chercher toujours plus l'accord avec l'extrême droite. Et même s'il le faut, la mettre au pouvoir. Comme ils l'ont fait en Italie ou comme ils l'ont fait en Argentine. Et vous avez entendu ce que
le camarade Marcus Sokol a expliqué de la situation au Brésil, mais partout. Et c'est ça qui nous ordonne. Et c'est cela notre boussole. Et c'est la marque de toute la situation. Et c'est ce qui terrorise les gouvernements. Partout, cela résiste et cela combat. Oui, on en est et on en est totalement. Et camarades, je conclurai en citant un texte dont est tirée la citation qui figure sur la banderole derrière moi. Il s'agit de la conclusion de la conférence publique, la dernière conférence publique qui a eu lieu dans le cadre du cercle d'études Pierre Lambert. Voilà comment le camarade qui faisait cette conférence, le camarade Serra, que je salue, voilà comment il concluait son exposé. Ce n'est pas quand la guerre tue 1000 soldats par jour, quand les libertés sont supprimées par la censure et la loi martiale qu'on peut combattre la guerre, c'est avant, quand on peut encore s'organiser et manifester. Cette fois, il faut les empêcher avant. Réaliser la menace de 1912. Cette menace, lancée par les responsables socialistes de l'époque à l'échelle internationale, qui disaient en cas de guerre impérialiste, ce sera la mobilisation générale des travailleurs et nous y répondrons par la grève générale. Fort malheureusement, en 1914, la quasi-totalité d'entre eux ont voté les crédits de guerre. Je relis donc cette phrase. Cette fois, il faut les empêcher avant, réaliser la menace de 1912 sans être bernés et trahis. Si les gouvernements veulent plonger dans le carnage, les peuples qui n'en veulent pas, alors les peuples sont en état de légitime défense. Ils sont en droit démocratique de se mobiliser pour renverser les gouvernements qui bafouent la volonté majoritaire. Il nous faut nous organiser en France, dans tous les pays, pour gagner la bataille de la guerre à la guerre, qui n'a pas été gagnée en 1912. Plus que jamais, l'ennemi est dans notre pays. C'est la classe des profiteurs de guerre, la classe des exploiteurs. Leurs guerres ne sont pas les nôtres. Oui, organisons-nous maintenant. Et camarades, et c'est ma dernière phrase, je vous invite à prendre connaissance, parce que c'en est tout le contenu, de la déclaration du secrétariat international de la 4e internationale qui figure dans cette salle. Je vous invite à en prendre connaissance, je vous invite à la lire, je vous invite à la diffuser. Et camarades, plus que jamais, organisons-nous, c'est maintenant et continuons en avant.